we have to use the application. We have to use the application. So by using the predefined codes, we have to develop the application. How many applications we can develop? So there are so many applications we can develop as per your previous knowledge, like web, standard, mobile, and enterprise. But all these applications are categorized into three parts. So standalone, enterprise, and mobile platform application. So already I told you that Java is predefined codes. Java is predefined codes. So general గా మనకు predefined codes అంటే ఏం చెప్తాము predefined codes అంటే the code is already available. The code is already available. But what we have to do? The code is already available. So how many applications we can develop? Standalone application. Standalone application. So next, enterprise application. Next is what? Enterprise applications. Next what? Mobile platform application. Mobile platform application. Mobile platform application. So application. So these are the categories of the application. So right. So Java is already collection of predefined codes. So mana em cheyali? Use cheyala, develop cheyala? We have to use them. So వాళ్ళు codes ఎలా ఇస్తారు అంటే, so వాళ్ళు codes ఎలా ఇస్తారు? So they will write the code in the variable, in the form of variables and methods. In the form of variables and methods. Codes ఎట్లా రాస్తారు వాళ్ళు? సో ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంటాయి మనకి? సో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్. ఈ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ లో మనకి ఏముంటాయి అంటే క్లాస్. సో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? క్లాస్. సో ఈ క్లాసెస్ అంతా కూడా దేంట్లో ఉంటాయి అంటే ప్యాకేజెస్. దేంట్లో ఉంటాయి? ఓకే. So Java is collection of predefined codes. Java is a collection of predefined codes. That code is available as part of the variables and methods. These variable and methods are available inside the classes. These classes are available inside the packages. So Java is collection of packages. Java is collection of packages. There are some important packages. Java.lang package, Java.lang package, and Java.io package, Java.io package, and another package is called as Java.util package, Java.util package, as well as some on point of view Java.net, Java.next, like that. There are so many packages are available. There are so many packages are available. What are these packages? What are these packages? The package contains what? Class contains what? Variable and method. So what are the important packages? Java.lang, Java.io, Java.util, Java.net. This package contains what? These packages contains what? These packages contains what? Classes. Classes contains what? So ఇప్పుడు చెప్పండి Java అంటే ఏంటి? So Java is nothing but collection of packages. Java is nothing but collection of packages. What package contains? Classes. What class contains? Variables and. So what we have to learn? We have to learn about class. We have to learn about variables and. That's it. We're done with Java. We're done with Java. So what we have to learn? Variables, methods, and class. So what is the important one? Class. What is the important one? Class. What is the class? What is the class? The class is a. The class is what? Blueprint of. Okay. Okay. We'll discuss this standalone. Standalone, enterprise, and so can I say Java is collection of packages? Say yes or no? Can I say Java is collection of
packages. What package contains? Classes. What package contains? What class contains? Variables and so done. Done. The meaning is the meaning is the variables we have the to the variables we have the names, and to the methods also we have the names and so purpose, name and purpose. సో మెథడ్స్ వల్ల మనం ఏం చేస్తాము, కొన్ని ఆపరేషన్స్ ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము. సో మెథడ్స్ వల్ల ఏం చేస్తాము, ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో జావాలో మనం యూజ్ చేయాల్సిన కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటది, ప్యాకేజెస్ లో ఉంటది. సో ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న క్లాసెస్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం యూజ్ చేయాలంటే we should know the names of variable, we should know the names of method, and we should know the names of the classes and packages. So mana use cheyalante em cheyali, first we should know the names of what, variable, methods, classes and packages. So if you know all these things, directly we can use the predefined classes and methods or not. Say yes or no. సో ఏం చెప్తున్నాను నేను, సో ఎప్పుడైతే మనకి క్లాస్ నేమ్స్, వేరియబుల్ నేమ్స్, మెథడ్ నేమ్స్ తెలుస్తాయో అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, జావా కోడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. జావా కోడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం డెవలప్ చేయొచ్చు, స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అండ్ మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్. బట్ ఎలా తెలుస్తాయి మనకి అంటే, సో వైల్ రిలీజ్ సాఫ్ట్వేర్, while releasing the software, so Java people was released each and every document. So Java people released one document. So this document contains information about the so predefined classes. సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ నేమ్స్, వేరియబుల్ నేమ్స్, మెథడ్స్ తెలవాలంటే ఏం చేయాలి మనము, we should refer the document. So this document లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మనకి, సో ఇట్స్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది predefined classes and methods. సో మెథడ్స్ నేమ్స్ తెలిసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మనం ఈ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చా చేయలేమా, సో చేయొచ్చు. సో ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఏముంటది, ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ predefined classes and methods. So this document is called as API. So API stands for application programming interface. So see here, just go to the browser and simple just a minute. So API stands for application programming interface. That is nothing but a document which contains total information about the predefined classes and method. So if I want to develop standalone application, I need to use an API called as JSE API. If I want to develop enterprise application, we have to use JEE API. If I want to develop Java mobile platform application, JME API. So Java standard edition, Java enterprise edition, as well as Java micro edition. So you can access the JSE API from the browser. Simple. So what is this? Standard edition. Java standard
addition. So JSE API. JSE API. What JSE API contains? What package contains? What class contains? What class contains? So these are the variables and these are the methods. These are the variable and these are the methods. So what are the important packages? Java.lang package. What Java.lang package contains? Interfaces, classes, and what? So what package contains now? Exception. So forget about enums. What package contains? Exceptions. Next, classes and what package contains interfaces, classes, and exception. So if you know all these three things in classes, interfaces, and exception, so you're done with the Java. You're done with the Java. What this class contains? What this class contains? So you take any class. You take any class. I'll go with some system class. I'll go with some system class. So system is a class. System is a class. So what is the class name? System. So what is the package name? Java dot. So system is a class available inside of which package? Java.lang package. And what are the variables we have? Error, in, out. Error, in, and out. And what are the methods? There are so many methods are available. There are so many methods are available. So by using this document, you have to get the information about the methods. You have to get the information about the methods and the variable and the class name. So then you can develop the Java application. Then you can develop the Java application. So Java development is very, 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 very easy when you understand. So it is very, very, very complex when you don't understand. So now tell me, what is a class? So blueprint of the so simple, so simple. So go to something. Uh, మేడం యూఎస్బి కేబుల్ లేదు కనెక్ట్ చేయడానికి ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయడానికి లేదా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయలేదు ల్యాప్టాప్ ఉంది కనెక్ట్ చేయాలి కూర్చోవడానికి 5 minutes HDMI కేబుల్ తీస్తున్నారా ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తారు సిస్టమ్ టెక్నికల్ టీమ్ మీకు తెలియదా HDMI కేబుల్ ఉంటే తీసుకున్నాం సరిపోతుంది లేదంటే స్క్రీన్ షాట్
Right, right, right. సో ప్యాకేజ్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఏం చెప్తారు? సో ఇంటర్ఫేసెస్ classes and exception. So interfaces, classes and exception. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో క్లాసెస్ లో కామన్ గా ఏముంటాయంటే వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. సో కామన్ గా ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్. సో మనం ఇదేంటి అంటే ఇదేం చెప్తాం? వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ దిస్? సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఏంటి అని చెప్పి అడిగా, కాకపోతే ఇది చదవమని చెప్పలేదు. ఓకే, సో జావాలో ఏంటంటే దీనికో మీనింగ్ ఉంది, దీనికో మీనింగ్. సార్ ను జావాలో ఇన్పుట్ ఎట్లా రీడ్ చేస్తాము? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్. వాట్ ఈస్ సిస్టమ్ హియర్ and what is out here and what is println here? What is system and what is out and what is println? So em cheppochu? Good. I need to type the program. That's why I'm using this.
Not work. వర్క్ చేయట్లేదు. ఫైల్ వద్దు. సేమ్ ఇంటర్నెట్ స్క్రీన్ క్యాచ్ చేయాలి. రావట్లేదు. తీసుకో. కొంచెం డబుల్ ట్యాప్. రైట్. సో ఏం చెప్తావు? సో ఏం చెప్తాను చెప్పండి. స్కానర్ సిస్టమ్. సో అవుట్పుట్ రాయాలంటే ఏం రాస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ out dot. So what is println? Println for print. What is out? Out కాబట్టి out. What is system? సిస్టమ్ లో చేస్తాం కాబట్టి కాదు.
Right. సో రైట్. సో జావా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ప్రీ డిఫైన్ కోడ్స్. ప్రీ డిఫైన్ కోడ్స్. సో జావా ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్. సో ప్యాకేజ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇంటర్ఫేస్, క్లాస్, ఎక్సెప్షన్. ఇంటర్ఫేస్, క్లాస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. సో కామన్ గా ఇంటర్ఫేస్, క్లాసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ లో ఏముంటాయి? వేరియబుల్ అండ్. సో మనం ప్రింట్ చేయడానికి ఏం రాస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. What is this println? So println is something and out is something and system is something. So that is the reason why you should write system dot out dot println. So why because Java majorly depends on the classes. Java majorly depends on the classes. Java naming conventions are there. According to the naming conventions, you have to write the class name in one format, variable name in another format, as well as method name in another format. So if you write a method name always should be in start with small letter. The method name always should start with small. So you can observe the println is started with small p. So method name and variable name. Out is a what? Variable. So if you write a variable or a method, so it should be start with small letter. It should be start with small letter. When you have the parentheses, that is the method. When you have the parentheses, that is the method. When you don't have any parentheses, that is nothing but variable. That is nothing but variable. Laptop. ఇక్కడ జూమ్ ఉందా? లింక్ ఉందా? హలో, యారు? గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఈవినింగ్ చేద్దాం. వేరే ఊరు వచ్చిన కాకినాడలో. నెట్ కనెక్ట్ చేయలేదు, మర్చిపోవడం. ఐక్యూ రైట్. సో వేరియబుల్ నేమ్, మెథడ్ నేమ్ ఎట్లా రాస్తాము? స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్. సో క్లాసెస్ కానీ, ఇంటర్ఫేస్ కానీ, ఎక్సెప్షన్స్ కానీ ఎలా రాయాలి అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యేటివన్నీ ఏంటి? ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ క్లాసెస్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్. సో క్యాపిటల్ లెటర్లతో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఏంటి? ఇంటర్ఫేసెస్, క్లాసెస్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్. సో బ్లైండ్లీ యూ కెన్ సే క్లాస్. సో క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యేటి అన్ని ఏముంటాయి మనకి? క్లాస్. స్మాల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ అండ్ what are the method and what are the variables? Variables do not have any parentheses, but method will have the. So now tell me, what is ARGS? What is ARGS?
ARGS start with parenthesis ఉందా కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది what is this parenthesis ఉందా it is not a parenthesis, it is a dimension. So dimensions are different, parentheses are different. What is this? Started with capital. So capital S or not? Capital S means what? Capital S means what? Capital S means what? Capital దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఓకే మెయిన్ ఈజ్ ఏ so like test is a system is a out is a out is what so now tell what is system what is out what is println yeah this is Java simple do not what is this connection started with means what is this http servlet started with so means so what is this connection variable what is this get connection variable or method what is this null what is this com dot mysql dot jdbc what is this driver what is this get connection method what is the driver manager see the cinema okay this is Java you can understand any Java code only simple class name variable name and method name so ఇది యాక్చువల్ గా మీకు సిలబస్ లో లేదు ఇది బీటెక్ లో వచ్చే సిలబస్ ఓకే రైట్ సో బట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ because started with what is this print start trace because started with small and parentheses you can observe anything so all these are nothing but like so small letter capital letter and parentheses or not so this is what Java right so ఎలా రాస్తాం సింపుల్ గా క్లాస్ నేమ్స్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ వేరియబుల్ నేమ్ అంటే ఎలా రాస్తాము స్మాల్ లెటర్ మెథడ్స్ అంటే ఎలా రాస్తాము సో మెథడ్స్ విత్ parentheses సో ఇప్పుడు చెప్పండి so what is this println to print the data so what is for out out is a system is a
Got the clarity? So ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసిందా? సో నెక్స్ట్ సైలెన్స్. నెక్స్ట్ మేజర్లీ మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ రావాలంటే చాలా చాలా ఈజీ. క్లాస్ ఏంటి, మెథడ్ ఏంటి అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ స్టాటిక్ అండ్ వాట్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. సో మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ స్టాటిక్ అండ్ వాట్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. సో ఇక్కడ మీకు కీవర్డ్ కనిపిస్తుంది. ఏం కీవర్డ్ కనిపిస్తుంది? సో స్టాటిక్ కీవర్డ్స్ ఉంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో స్టాటిక్ కీవర్డ్స్ ఉంటే స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ కీవర్డ్ లేకపోతే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉంటే స్టాటిక్ మెథడ్. సో మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చా మనము? సో సింపుల్. సో పబ్లిక్ వాయిడ్, పబ్లిక్ void. So let us assume method 1. Method 1. Open the method and close the method. So inside this just system. What is system? What is system? Class. System dot out. What is out? And variable called as println. Variable called as println. I'll just write. So method 1. I'll just write method 1. I'll just write method 1. Method 1 from a class called as test class. From a class called as test class. So public static void, not main, except method 2. So flow atla vachesindi meeku. Public static void main. Public static void method 2. So inside this system dot out dot println. System dot out dot println. So it is method 2 from a class called as same test class. Same test class. So ఈ క్లాస్ లో ఏ క్లాస్ ఇది? ఏ క్లాస్ ఇది? టెస్ట్ క్లాస్. ఏ క్లాస్? టెస్ట్ క్లాస్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? సో మెథడ్ 1, మెథడ్ అండ్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ మెథడ్. Execution always start from the main method. So generally we call this method as method declaration. Generally we call this method as method declaration. So method declaration ayagane output vastada. So output em vastadi? The simple ga we'll go to the terminal and open the terminal. So simple java c. Simple. So java c space test.java. So successfully compiled. So java space test. So when I execute the program, only hello world is printing. Only hello world is printing. Why? Because so hello world is available within the which method? Main method. So what are this method? Method 1 and method 2, our own methods. Method 1 and method 2 is our own methods. So directly the main method executes. Directly main method will get execute. But our method 1 and method 2 are not going to execute directly. So until unless you call the method. Until unless you call the method. So మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. ఏ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి? సో మెథడ్ 1 and method 2. Method 1 and method 2. So what type of main method? Main method is a static method. Post. Camera.
Right. So main method is a static method or non-static method? Method 2 is a static method or non-static method? But method 1 is a static method or non-static method? Non-static method. So I am calling a method called as method 2. I am calling a method called as method 2. So this is how we call the method. So method name and put the semicolon is called as method call. Is called as method call. So when I call this method from the main method is a static as well as method 2 is also static. So directly I can execute a static method from a main method. So static method from a main method. So Java C space test dot Java and Java space test. Java space test. So method 2 from test is executed successfully or not? Method 2 from test is executed successfully. So what is the conclusion is? So you can directly execute a static method from a static method. So method 2 is static as well as main method is also static. So if it is a static, directly we can execute. But if it is a non-static, so it is not possible to call the method. It is not possible to call the method. So you will get the error message. What is the method? So what is the error? Non-static method called as method cannot be referenced from static context. The meaning ఏంటి ఇక్కడ main is a static method or non-static method? Main is a static or non-static method? Main is a static or non-static? Static method. Method 1 is a static or non-static? సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని స్టాటిక్ నుంచి డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయలేము. సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని స్టాటిక్ నుంచి కాల్ చేయాలంటే సో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్. So with the help of the object only we can able to call the method. What is the object? So always object will be create to the classes. Object దేని క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ కి. ఏ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు? టెస్ట్. వేరియబుల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ అండ్ న్యూ ఆపరేటర్ అండ్ టెస్ట్. So this is nothing but object creation. And after that with the help of the object you can call the non-static method. So now go to the compilation and execution. So Java C space test.java and Java space test So method 1 from test is executed or not? How many types of method? There are 2 types. So static method and non-static method. If it is a non-static method, we should call the method by using excellent. Simple. I'll delete the main method from here. I'll delete the main method from the test class. I'll delete the main method from the test class. So test class contains 2 methods only, method 1 and method 2. So method 1 is a non-static and method 2 is a static. Okay. Simple. I would like to develop one more class or one more Java file. My application dot Java. So public
class my app. Public class my app. So public static void main and etc. Save. Save. Method 1 and method 2 are available in which class? Which class? Test class. Method 1 and method 2 ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాయి? టెస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని నేను ఏ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే మా యాప్ లో యాక్సెస్. మెథడ్ 1 అనేది స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్? మెథడ్ 2 అనేది స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్? సో స్టాటిక్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు? మెథడ్ 2 మెథడ్ 2 మెథడ్ 2. సో ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, సో method 2 is not a belongs to my app. Sir, no, method 2 is not belongs to my app. Method 2 belongs to test. Method 2 belongs to test, but my app doesn't know anything about method 2. Sir, no, method 2 is available in which class? But it is not available in, but still we can access without creating the object, but we have to supply test dot. What is test here? What is test here? Class name. What is test here? Class name dot method 2 is a static or non-static? Static or non-static? So static method ni ela access chesukochu? Java C space my app dot java and Java space my app. So method 2 executed from the test class or not? So if it is a static method, we'll use what? If it is a static method, we'll use what? ఇప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం యూజ్ చేసాము? క్లాస్. సో క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? when we want to access static method. Suppose method 1 యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? So not possible. If it is a non-static method, mandatory you have to create the object. You need to create the object. So ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనము? టెస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలా? మై యాప్ కి క్రియేట్ చేయాలా? మై యాప్ కా టెస్ట్ కా? సో ఏ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి నేను? మెథడ్ 1 అండ్ ఏ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? మెథడ్ 1 అండ్ మెథడ్ 2 ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్. సో ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి నాకు? టెస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, మై యాప్ ఆబ్జెక్ట్? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్? So test class object t is equal to new test. This is the object. This is what? Object. So after object creation, a method access chesukochu. So you can access both actually by using object. You can access method 1 as well as method 2. But in order to access static method, we no need to create the object. With the help of class name you can access. So ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది. సో ఇది ఏ మెథడ్? స్టాటిక్ ఆ నాన్ స్టాటిక్? సో ఎట్లా చెప్తున్నారు నాన్ స్టాటిక్ అని? because we are accessing the method with the help of, so object తో కాల్ చేసే మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఏం ఆబ్జెక్ట్స్? నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేసే మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఏంటి? స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ as well as static variable. What is system? System is a system dot out. What is out? What is system? So out etla call chestunnam? With the help of so class name to access deni chestamu. Class name to deni access chestamu? Static or non static? So out is a static or non static? Out is a available in. Method 2 is a static, available in. సో అందుకే మనం ఏం రాయాలి? సిస్టమ్ డాట్
అవుట్ ఏం రాస్తాము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఎందుకు రాయాలి సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ అవుట్ ఈజ్ ఏ అట్లా రాస్తామా ఇప్పుడు అర్థమైందా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఎందుకు రాస్తున్నాము అవుట్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ out is a static and system is a class. So JSE API, JSE API. Go to the API, go to a default package, go to a default package. Okay, so go to default package called as java.lag package. It contains some interfaces classes. What is the class name? What is the class name? System. Available in. So what is the variable name? What is the variable name? And what type of it is? So static కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేయాలి? With the help of what is the class name? So system dot println వచ్చింది ఇప్పుడు. So system dot అరే యార్ println గురించి ఇంకా డిస్కషన్ లేదు మనకి. సో ఇప్పటి వరకు స్టాటిక్ ని ఎట్లా కాల్ చేయాలి మనము క్లాస్ నేమ్ సో స్టాటిక్ ని ఎట్లా కాల్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ది వేరియబుల్ నేమ్ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ వరకే ఓకే సో నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ println అని ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ రాస్తున్నాము నెక్స్ట్ so one more method so public static not void test get object and return so what is the return type test so కాబట్టి ఏం రిటర్న్ చేయాలి మనము ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేయాలి ఏ ఆబ్జెక్ట్ టెస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టాటిక్ మెథడా నాన్ స్టాటిక్ మెథడా స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ ఓకే స్టాటిక్ కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేస్తాము క్లాస్ నేమ్ ఆర్ నాట్ ఓకే సో పబ్లిక్ static int I is equal to 101 and public static test t is equal to what is I and what is t I is a variable t is a variable what I contains what t contains test class object what is this test class so I లో ఏముంది I వేరియబుల్ ఏముంది 101 t వేరియబుల్ ఏముంది టెస్ట్ క్లాస్ సో ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ సో స్టాటిక్ కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేస్తాము వాట్ ఈస్ ది క్లాస్ నేమ్ సో చెప్పండి కోడ్ చెప్పండి టెస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ డాట్ ఓకే టెస్ట్ డాట్ ఐ కాల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి టెస్ట్ డాట్ టీ కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాట్ న్యూ టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సో సింపుల్ ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ది క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ డాట్ ఎంత వస్తుంది మనకి 101
So system dot out dot test dot I. టెస్ట్ డాట్ ఐ ఎంత ప్రింట్ వస్తుంది మనకి 101 ఓకే. సో జావా సి స్పేస్ మై యాప్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ ఎంత వచ్చింది. సో దీని మీనింగ్ చెప్పండి, దీని మీనింగ్ చెప్పండి మనకి. ఐ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? స్టాటిక్ వేరియబుల్ అవైలబుల్ ఇన్ that. Next test dot t. So test dot t. What is t here? So t is a variable that holds the object which is available in static variable or non-static variable. So ఈ t లో ఏముంది మనకి? t లో ఏముంది? object of test class. Which class? Object of test. So output ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? 101 and object. 101 and object. Go to the terminal. So java c space not test my app dot java and java space my app. So first one enti I data, second one enti t data. So t lo I lo emundi? So t lo emundi? Test class. t lo emundi? సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని ఎట్లా కాల్ చేస్తాము? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ని ఎట్లా కాల్ చేస్తాము? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్. నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఎట్లా కాల్ చేస్తాము? సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? సో స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? సో క్లాస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? If it is a static, will use. If it is a non-static, will use. Got the clarity? ఈ ఒక్క క్లారిటీ మీకు వచ్చిందంటే జావా మొత్తం వచ్చినట్టే, నాది గ్యారెంటీ. అంటే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా? సింపుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ సిస్టమ్? వాట్ ఈస్ అవుట్? So class name dot variable. Meaning is out is a available in system. Which class? System class. Okay. What is test? Test is a class. Test dot t. What is t? What type of variable? Static variable dot ఎట్లా కాల్ చేయాలి? test dot. సో t లో ఏముంది? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్లాస్ డాట్ మెథడ్ 1. క్లియర్? మెథడ్ 1 అనేది స్టాటికా నాన్ స్టాటికా? సో నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఆబ్జెక్టా క్లాస్ నేమ్? సో ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము? టీ అనే వేరియబుల్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. టీ అనే వేరియబుల్ అనేది స్టాటికా నాన్ స్టాటికా? సో స్టాటిక్. ఏ క్లాస్ లో ఉంది? సో ఎట్లా కాల్ చేయాలి? టెస్ట్ డాట్ టీ. సో టీ రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది? టెస్ట్. న్యూ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ క్లాస్? టెస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఏం కాల్ చేయొచ్చు మనము? మెథడ్. వాట్ ఈస్ మెథడ్ 1? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ టెస్ట్? వాట్ ఈస్ టీ? వాట్ ఈస్ మెథడ్ 1? నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. సో అట్లానే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సిస్టమ్?
What is out? What is println? What type of method? Non-static. సినిమా అర్థమైంది ఎందుకు రాస్తున్నావు రైట్ సో అందుకే ఏం రాయాలి ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ సో ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు వై సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అనేది మీకు తెలుసు బట్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ది ప్రింట్లn అనేది మీకు తెలియదు యాక్చువల్ గా ఏం చెప్పాం మనము జావా ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్ కోడ్స్ collection of predefined code. మీరు ఇక్కడ చూడండి we are calling something but we are not returning the code. Yes or no? Right. Go to the JSC API. Go to the JSC API and go to a package called as java.io package. Java.io package. So within the java.io package also there are some classes. So a class వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే there is a class called as print stream class. There is a class called as print stream class and what is the method name? What is the method name? Print which takes boolean. Print which takes so for each and every data type there is a print method or not actually. Next, what is the method name? Print. What is the method name? Println without parameter, println with boolean, println with character, println with double, println with println with and finally println with. So observe, all these are methods or not? All these are method. What type of method? Static or non-static? Static or non-static? So non-static కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేయాలి మనము? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 టెస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం టెస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ println మెథడ్స్ అన్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నాయి సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనము ప్రింట్ స్ట్రీమ్ సో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే println మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చా println methods are static or non-static? So non-static కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నేమా సో ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే println మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చా yes or no? So go to java.lang package, so within the java.lang package there is a class called as system. So system లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి so error in out. So out is a static or non-static? So static కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేస్తాము క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ సో అవుట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే println మెథడ్స్ కాల్ చేయొచ్చా so that is the reason why actually so system dot out will return the print stream object. Which object? Print stream object. So print stream object. So print stream is a class available in java.io package. So ps dot println. So hello world. println. So hello world. So we can display the output or not? We can display the output like this. So go to the command prompt. So just enter java c space myapp.java and java space myapp and java space myapp. So hello world is printing or not? So ఇప్పుడు చెప్పండి. So what is system? System is a class
and out is a static variable which returns print stream object. Based on the print stream object, I am calling a method called as println method. So ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తాము అంటే దీన్ని, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ సింపుల్ గా ఏం చేస్తాము, సిస్టమ్ రాస్తాము. ఏం రాస్తాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్. అవుట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ print stream object dot println methods. So print stream object dot println methods. So this is the funda. So అందుకే ఏం రాయాలి మనము, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు రాస్తున్నామో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంటే. సో సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, అవుట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్, సో ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఈజ్ ఏ మెథడ్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ది క్లాస్ నేమ్. ఇప్పుడు జావా అర్థం అయిపోయిందా, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ డ్రైవర్. వాట్ ఈస్ డ్రైవర్ మేనేజర్, వాట్ ఈస్ డ్రైవర్ మేనేజర్ చూద్దాం. ఇందాక ఒక కోడ్ చూపించాను కదా, ఇప్పుడు చూద్దాం. సీ ద డిఫరెన్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ది క్లాస్ నేమ్, కనెక్షన్. వాట్ ఈస్ ది వేరియబుల్ నేమ్, స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. స్టాటిక్ కాబట్టి ఎట్లా కాల్ చేస్తాము, వాట్ ఇస్ దిస్, started with means class. What is this, method or variable, method or variable, method or variable, method or not, వేరియబుల్. అందరికి కనిపిస్తున్నాయా, పారాంథసిస్ ఉంటే ఏమంటాం, ఏమంటాం. సో ఫర్ నేమ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆర్ వేరియబుల్. సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్. సో ఫర్ నేమ్ అనేది స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్, static or non-static, static, because we are accessing with the class name. Driver manager is, driver manager is class. Get connection is static or non-static, class name dot method, class name dot method. Static or non-static, static ena. Okay. Variable dot method. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నామా కాబట్టి ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ ఏంటి, క్లియర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, జావా అర్థం అవుతుందా. బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గెట్ కనెక్షన్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డ్రైవర్ మేనేజర్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ కనెక్షన్. బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ జావా కోడ్. ఎంత 1 hour క్లాస్లో, అంతే కదా. డన్. ఒక 10 hours మీరు క్లాస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, జావా ఏమైపోతుంది, సింపుల్ రైట్.
సో ఇప్పుడు చెప్పండి, జావా ఈ సింపులా కాంప్లికేటెడా? సింపులేనా? సింపులా కాంప్లికేటెడా? రైట్. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఎనీ ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా? అర్థం అవుతుందా? క్లాస్ అయితే అర్థం అవుతుందా? అర్థం కాని స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా. సో రైట్. జావా అనేది చాలా చాలా సింపుల్ అర్థం చేసుకుంటే. అర్థం కాకపోతే చాలా చాలా టఫ్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అండర్స్టాండ్ కావడానికి ఇదంతా. యాక్చువల్గా జావా టాపిక్ ఏమన్నా వచ్చిందా? రాలే. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైన్, మాట్లాడద్దు. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి తప్ప మిగతా డిస్కషన్ అంటూ ఏం పెట్టకండి. ఓకే, ఎందుకంటే క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అనుకోండి, నేను లాస్ అవును. ఎవరు లాస్ అవుతారు? మీరే లాస్ అవుతారు. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో బయాడ్ చేయడం కంటే ఎగ్జామ్లో క్లారిటీగా చదువుకోవడం బెస్ట్. ఓకే, మీరు 1 అవర్ కష్టపడితే ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. అదే 1 అవర్ ఇక్కడ క్లాస్లో కష్టపడితే 10-15 ప్రోగ్రాంలు వస్తాయి. ఏది ఈజీ? క్లాస్ ఈజా, చదవడం ఈజీయా? ఓకే, సో డామ్ షూర్ నేనైతే గ్యారంటీ ఇవ్వగలను. సో వితౌట్ ప్రిఫరింగ్ ద నోట్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అటెండ్ ది ఎగ్జామినేషన్. అది మాత్రం నేను ఇవ్వగలను అజురెంట్. ఎవరికి? ఎవరైతే క్లాస్ పర్ఫెక్ట్ గా వింటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వగలను. ఓకే, క్లాస్ వినలేని వాళ్ళకు నాకు సంబంధం లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ఎగ్జామ్స్ రాస్తేనే అయిపోతుంది అనుకోవద్దు. సో ఇదే టాపిక్ మీకు బీటెక్ లో ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయేంత వరకు వస్తూనే ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ లేకపోతే ఎక్కడ క్లారిటీ. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఓకే ఒక నిమిషం, దెర్ ఈస్ ఏ థర్డ్ ఇయర్ సిలబస్ బీటెక్ లో. ఓకే, బీటెక్ లో థర్డ్ ఇయర్స్ కి వాళ్ళకు సిలబస్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం మనకు చెప్పండి. టెస్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము? టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్, అంతే కదా. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్. What is this? What is this? Object. Okay. ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ కార్? వాట్ ఈస్ కార్? స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ మీన్స్ క్లాస్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? క్లాస్. సో ఇక్కడ చూడండి, రైట్. సో వర్కింగ్ విత్ classes or not? So what is the class name here? సో పర్సన్స్ లో ఏమున్నాయి? నేమ్ అండ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేశారు? person1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ పర్సన్. థర్డ్ ఇయర్ సిలబస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో క్లాస్ పర్సన్, సో person1 అండ్ person2. person1 డాట్
name. Person 2 dot same or not. ఓకే. సో ఇప్పుడు అప్పటికి ఈజీ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు కొంచెం మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. సో పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, డన్. నాట్ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది జావా. సో వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది జావా యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో అందరు అనుకుంటారు జావా అనేది చాలా లెంతీ కోడ్ రాయాలి, సో లెంతీ కోడ్ రాస్తేనే మనకి జావా వస్తుంది. వేరాస్ పైథాన్ కానీ మిగతా లాంగ్వేజెస్ కానీ చాలా సింపుల్. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ కాబట్టి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనుకుంటారు. సో కాంపిటీషన్ అనేది ఈజీ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా, హార్డ్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా? సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈజియెస్ట్ వన్ ఉంది అనుకున్నాం, ఈజీ జాబ్ లెస్ సాలరీ, హార్డ్ జాబ్ మోర్ సాలరీ, దేనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు? మీరా? నమ్మాలా? హార్డ్ జాబ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారా? బట్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కదా, మరి చేస్తారా? చేస్తారా చేయరా? కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి. హార్డ్ వర్క్ చేస్తారా? సో క్లాసే వినలేరు, మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటే ఎట్లా నమ్మాలి? ఫస్ట్ చేయాల్సిన హార్డ్ వర్క్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ చేయాల్సిన హార్డ్ వర్క్ ఏంటి? సో క్లాస్ వినాలి, క్లాస్ విన్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనకు కొంచెం ఏదో బ్రెయిన్లోకి ఎక్కుతుంది. ఏం చేయకుండా డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్కి వస్తుందా? మనం ఏమన్నా రోబోనా? సో రోబోకి కూడా ఏమి ఇవ్వాలి? మనం డేటానే ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? సో మనం డేటా ఎలా ఇస్తే రోబో. రోబో సినిమా చూసారా? రజనీకాంత్, రెడ్ చిప్ గ్రీన్ చిప్. గ్రీన్ చిప్ ఇప్పిస్తే ఏమైపోతుంది? అందరికి హెల్ప్ చేస్తుంది. రెడ్ చిప్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? సర్వనాశనం చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మన బ్రెయిన్ లోకి ఎవరో ఒక్కరు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేయాలి కదా. చేస్తారు నో? సో ఎవరు చేయాలి ప్రోగ్రామర్ అంటే? సో లెక్చర్స్, మీరు ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ని బట్టి మీ బ్రెయిన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ బ్రెయిన్ లోకి వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ని మీరు స్టోర్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అంతేగాని సో యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళో టైం పాస్ చేసో క్లాస్లోకి వచ్చి టైం పాస్ చేస్తే మాత్రం సబ్జెక్ట్ రాదు. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటికీ రాదు. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ రావాలంటే ఓన్లీ వన్ వే. You have to listen, you have to concentrate, and you have to do the exercises. Exercises అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ 1 ఎగ్జాంపుల్ 2 చేస్తే రావు. ఇంటూ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైప్ చేస్తే రాదు. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ది చేంజెస్. యూ హ్యావ్ టు డూ ది చేంజెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్. అంటే ప్రతిసారి ఏమవుతుంది అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే సో అప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అవుతారు. నాట్ ఓన్లీ దిస్ జావా, ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో సైంటిస్టులు ఎలా అవుతారు? వాళ్ళు ఊరికే సైంటిస్టులు అవుతారా? 4 రోజులు క్లాసులు చెప్తారు వాళ్ళకి. సో సైంటిస్ట్ అండ్ హౌ టు బికమ్ సైంటిస్ట్ అనగానే సైంటిస్టులు అయిపోతారా? అవరు. సో మన పరిస్థితి కూడా అంతే. సో మన క్లాసులు చెప్పినంత మాత్రాన ఎవరు ప్రోగ్రామర్స్ కాదు. నేను చెప్పినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, క్లియర్ గానే అనిపిస్తుంది, జావా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. బట్ వన్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటే గానీ అసలు సినిమా కనిపించదు. అంతే కదా. ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు చేయడానికి తెలియని వాళ్ళు చేయడానికి తేడా ఉంటుందా లేదా? సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగండి, హౌ టు ఓపెన్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్, హౌ టు ఓపెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ అంటే చెప్తారా చెప్పరా? ఎందుకంటే వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్. సార్ నో, సే సార్ నో. సో ఎక్కువ స్ట్రైక్స్ రావాలంటే ఏ స్నాప్లు పెట్టాలి అనేది మాత్రం బాగా తెలుసు. తెలుసా తెలియదా? తెలియదా? సో వై? బికాస్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో తెలుస్తుంది. ఎక్కువ పాపులారిటీ రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు. తెలుసా లేదా? సో ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ వీఆర్ ఆన్ దట్. అర్థమవుతుందా? ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యం అంటే మనం దానిపైన ఉన్నాం కాబట్టి సాధ్యం. ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అంతే. ప్రోగ్రామింగ్ పైన ఉంటే స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అది మన బాధ్యత కాదు, ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ వరకే అనుకుంటున్నారు అంతా. ఎగ్జామ్ పాస్ వరకు అనుకుంటే ప్రోగ్రామర్స్ అవ్వలేరు. సో ఇది మాత్రం డెఫినెట్ గా. సో అట్లీస్ట్ బీటెక్ వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు, ఇంకా కొంతమంది ట్రై చేయని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీకు ఇంకా బెటర్ టైం ఉంది కాబట్టి
బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే సో బీటెక్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకంటే మీరు బెటర్గా ఉంటారు అండ్ బెటర్ అప్లికేషన్స్ మీకు ఇన్వెన్షన్ అవుతాయి. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సార్ మేము మొత్తం డే మొత్తం కష్టపడాలా, మా సీనియర్స్ అంతా సో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ సబ్జెక్ట్ చదివారు, ఎంజాయ్ చేస్తూ కాలేజ్ లైఫ్ గడిపారు అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, నేనేం మొత్తం డే మొత్తము నైట్ మొత్తము కష్టపడడం అనట్లేదు. ఓన్లీ 1 hour 2 hours పర్ డే. సో 1 hour 2 hours పర్ డే. సో మీరు స్టార్టింగ్ ఆర్ బిగినింగ్ లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, కొన్ని రావు, కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తాయి, కొన్ని ఎర్రర్స్ కనిపిస్తాయి. బట్ వెన్ యూ డూ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, సో ఎప్పుడైతే మీరు కంటిన్యూస్ గా చేస్తారో మీకే అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మనం సాధించాలి, ఖచ్చితంగా ఈ అవుట్పుట్ మనం తేవాలి అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, కమింగ్ టు ది పాయింట్, కమింగ్ టు ది పాయింట్. సో ఏం చెప్తున్నాం మనము? క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఎట్లా రాస్తాము? క్లాస్ నేమ్ ఎట్లా రాస్తాము చెప్పండి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్. సో వేరియబుల్ నేమ్, క్లాస్ వేరియబుల్ నేమ్, మెథడ్ నేమ్ ఎట్లా రాస్తాము? సో ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ నాకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ డిస్కస్ చేయాలంటే నాకు ఇది మ్యాండేట్. ఏమేం డేటా టైప్స్ చూసారు మీరు? ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్, క్యార్, బూలియన్, బైట్, బూలియన్, బూలియన్, బైట్, షార్ట్, లాంగ్, లాంగ్, స్ట్రింగ్. Break. Okay, break is not a data type. It is just identifier. Okay, we'll discuss. Right. And ఇంకా ఏం డేటా టైప్ మిస్ అయినాయి మనకి? Void is not a data type. It is a keyword. Keyword. డేటా టైప్స్ అంటే దేన్ని అంటాం అంటే, ఓకే, ఈ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని డేటా టైప్స్ అంటాం. వేరియబుల్స్ దేంతో అయితే క్రియేట్ చేస్తామో దాన్ని డేటా టైప్స్ అంటాం. వేరియబుల్ దేంతో క్రియేట్ చేయొచ్చు? బ్రేక్తో చేయగలమా? వాటితో చేయగలమా? సో అవి డేటా టైప్స్ కావు. వాటిని ఏమంటామంటే ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్. ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్. ఓకే, కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే, సో వైడ్, స్టాటిక్, వైడ్, స్టాటిక్, సో బ్రేక్, కంటిన్యూ, బ్రేక్, కంటిన్యూ, నెక్స్ట్ ఫైనల్, పబ్లిక్, ప్రైవేట్, పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కీవర్డ్. ఫైనల్. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఏమంటామంటే కీవర్డ్స్ అంటాం. ఏమంటాం? కీవర్డ్స్. సో ఈ జావా టోకెన్స్ ఆర్ జావా కీవర్డ్స్. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకో డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్, క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్, ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్స్, క్లాసెస్, ఎక్సెప్షన్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇవి ఒక డేటా టైప్స్ అండ్ ఇవి ఒక డేటా టైప్స్. సో వీటిని ఏమంటామంటే, సో దీస్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. దీస్ ఆర్ వాట్? Primitive data types. And these are non-primitive data types. These are what? Non-primitive. So what is the difference between primitive and non-primitive? What are the difference between primitive and non-primitive? So primitive లో ఏమేమి వస్తాయి మనకి? జనరల్ డేటా టైప్స్ ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్, క్యారెక్టర్, బూలియన్, బైట్, షార్ట్, లాంగ్. వీటన్నిటికి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాం? వాల్యూస్. ఏం స్టోర్ చేస్తాం? వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం. సో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేస్తాం. ఏం స్టోర్ చేస్తాం? సో ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటే ఏం స్టోర్ చేస్తాం? వాల్యూస్.
నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటే ఏం స్టోర్ చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్. సో నాన్ ప్రిమిటివ్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్స్, క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్, ఎక్సెప్షన్. సో స్ట్రింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ ఏనా? స్ట్రింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా క్లాస్. అందుకే ఏం చేస్తాం మనము? వి స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. వి స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. సో స్ట్రింగ్ అనేది ప్రిమిటివా నాన్ ప్రిమిటివా? సో నాన్ ప్రిమిటివ్ కాబట్టి వాల్యూ ఉంటుందా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా? ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మై యాప్ ఈస్ ప్రిమిటివా నాన్ ప్రిమిటివా? మై యాప్ ఈస్ వాట్? మై యాప్ ఈజ్ ఏ class name. Class name means primitive or non-primitive? Non. Values are object. Values are object. Done. So to the primitive types we use values. To the non-primitive types we'll use values. Objects. Sorry. To the non-primitive type we use object. So simple. Next. Before arrays, I need to discuss something. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? Getting the properties from one object to. Okay, excellent. Right. What is the meaning is? That is the right answer. Okay, but జావాలో ఏముంటాయి మనకి? సో ప్యాకేజెస్ లో ఏముంటాయి? క్లాసెస్ వరకు ఇప్పటికి చూద్దాం. ఓకే, ఇంటర్ఫేసెస్, ఎక్సెప్షన్స్ వి హావ్, బట్ ప్యాకేజ్ లో మనకి ఏముంటాయి? క్లాసెస్. సో జావా ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ predefined codes and Java is a collection of classes. Can I say Java is a collection of classes? Oh, I can say Java is collection of classes. Oh, simple. Wait. Int I is equal to 101. Int I is equal to 101 and sys out I variable. మనకి ఏం డేటా వస్తుంది? 101. ఓకే, ఎంత వస్తుంది? 101. ఓకే. int j is equal to I. Into j is equal to I. So sys out j. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్? 101 వస్తుందా? బట్ ఇక్కడ స్టెప్ ఏం చేసాము మనము? ఐ వాల్యూని జేలో స్టోర్ చేస్తాం. ఇంట్ ఈజ్ ఎ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? సో ప్రిమిటివ్ కాబట్టి వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 101. బట్ ఏం చేసాం? చేంజెస్ ఏం చేసాము? ఐ వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము? జే ఆఫ్ టైప్. ఓకే. ఇంట్ ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది? లాంగ్ ఎన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది? సో ఇంట్ 4 bytes, లాంగ్. సింపుల్. ఇది 4 is a smaller and long is a big. సార్ నో, అంతే కదా? జోక్గా అనిపిస్తుందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది రాకపోతే ఇన్హెరిటెన్స్ రాదు. డామ్ షూర్ చెప్తా అది కూడా. ఇంటూ వాల్యూని లాంగ్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? ఇంట్ ఈజ్ ఏ సబ్ టైప్. లాంగ్ ఈజ్ ఏ
super type. Can I say int is a subtype and long is a అట్లా చెప్పొచ్చా? ఎందుకంటే int will occupy, long will occupy. Can I store into value into the long? Into value ని long లో స్టోర్ చేయొచ్చా? బట్ లాంగ్ వాల్యూని ఇంటూలో స్టోర్ చేయమ్మా, చేయొచ్చా? చేయలేమా? లాంగ్ వాల్యూని ఇంటూలో స్టోర్ చేయలేమా? ఎందుకు? వెయిట్ long and int. So you are saying this is not possible. Yes or no? ఎందుకు అంటే సో చూద్దాం ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో java c space my app dot java. So there is incompatible type. There is a possible logic conversion from long to int. Long నుంచి int కి స్టోర్ చేయడం వల్ల there is a chance of losing the data. So that is the reason why it is not possible. int ని long లో స్టోర్ చేయొచ్చు కానీ long ని int లో స్టోర్ చేయలేం. సో int అంటే సబ్ టైప్ అనుకుందాం, లాంగ్ అంటే సూపర్ టైప్ అని. సో సూపర్ టైప్ ని సబ్ టైప్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సూపర్ టైప్ ని సబ్ టైప్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సబ్ టైప్ ని సూపర్ టైప్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? కాన్ఫిడెంటా? ఓకే. ఇంపార్టెంట్. Java is collection of classes. Java is collection of class. ఎన్ని క్లాసెస్ ఉండొచ్చు జావాలో అంటే there are so many classes. There are so many classes. To all the classes. To all the classes. Object is the super class. To all the classes, object is the super class. Object అనేది ఏంటిది? ఎనీ క్లాస్. జావాలో క్లాస్ రాష్ట్రం అంటే అది డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ కి సబ్ క్లాస్. ఏది సూపర్ క్లాస్ మరి? ఏ క్లాస్ కాల్డ్ as object. Go to the API. Go to the API. So just JSC API. సో జేఏసీ ఏపీఐలో మనకి ఏముంటాయి? ప్యాకేజెస్. ఏముంటాయి? ప్యాకేజెస్. సో డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఏంటి? లాంగ్. జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. లాంగ్ ప్యాకేజ్ లో మనకి ఏముంది? క్లాస్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. ఏముంది ఇక్కడ? ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ది క్లాస్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ది జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. సో ఈ క్లాస్ అనేది ఏంటిది? It's a root class. It is the root class of the hierarchy. Every class object as the super class. అంటే ప్రతి క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటిది? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. టెస్ట్ క్లాస్ ఉంది, టెస్ట్ క్లాస్ కి సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. మై యాప్ ఉంది, మై యాప్ కి సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఉంది, స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఏంటి? సూపర్ క్లాస్. సో సిస్టమ్ క్లాస్ ఉంది, సిస్టమ్ క్లాస్ కి సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. సో ఇట్లా ప్రతి క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి? సూపర్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ ది సూపర్ మోస్ట్ క్లాస్. దీని తర్వాత మనకి వేరే క్లాస్ అనేది ఏమీ ఉండదు. దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది హైరార్కీ. సో సింపుల్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం చెప్తాము? ఇఫ్ వన్ క్లాస్ కెన్ గెట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. అంతే కదా? సపోజ్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే సో c1.java. దట్ మీన్స్ క్లాస్ 1.java. దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే నేను పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ 1 అనేది రాస్తాను. సో సింపుల్ గా system.out.println. సో మెథడ్ 1 from a class called as C1. అండ్ ఇంకోటి ఏం చేస్తా అంటే ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఇంకో క్లాస్ ఏంటంటే c2.java. సో C2 లో ఏం రాస్తాను అంటే
సో పబ్లిక్ వైడ్ మెథడ్ 2. ఇక్కడ ఏం రాస్తా నేను మెథడ్ 2. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ టాపిక్ అర్థమైంది అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎక్సెప్షన్, సో మిగతా అన్ని వచ్చేస్తాయి. పబ్లిక్ మెథడ్ 2, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో మెథడ్ 2, మెథడ్ 2 ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ as C2, from a class called as C2. Next, I will declare another class C3.java. C3.java. So C3 లో మనకి ఏమున్నాయంటే సో మెథడ్ 3 అన్న మెథడ్ 3, మెథడ్ 3. ఓపెన్ ది మెథడ్. సో sys out మెథడ్ 3, మెథడ్ 3 from C1, from a class called as C1. సో ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి 3 క్లాస్. ఏమేంటి C1, C2, C. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ లో ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉంది. ఏమేమి మెథడ్? మెథడ్ 1, మెథడ్ 2 అండ్ మెథడ్. సో ఈ అన్ని మెథడ్స్ కూడా స్టాటిక్ మెథడ్స్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్? నాన్ స్టాటిక్. సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎట్లా కాల్ చేయొచ్చు? ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్లాస్ నేమ్. సో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనము? సో మెథడ్ 1 కాల్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి? C1. మెథడ్ 2 ని కాల్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి? మెథడ్ 3 ని కాల్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి? సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి మనకి? 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చా? సో ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు ఆబ్జెక్ట్? క్లాస్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ది క్లాస్ నేమ్? C1 1 equals to C1 1 equals to new C1, new C1. ఇదేంటి? ఆబ్జెక్ట్. ఇదేంటి? ఆబ్జెక్ట్. మరి ఇదేంటి? This is object class. This is object class and this is object creation. This is object creation. Object class is different, object creation is different. Clear? We create the object to the classes, but we have the predefined class called as object. So this object is different and this object is different. So ఏం క్రియేట్ చేసాము మేము ఇక్కడ? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్. ఏ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసాము? C1. సో అట్లనే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? C2. సో 2 equals to సో న్యూ C2, న్యూ C2 and C3. సో 3 equals to న్యూ C3, న్యూ C3. సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము? 3. సో 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఏమేమి మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 1, with the help of 1 we access method 1, method 1, method 1 ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. no need to write system dot out dot println. సో 1 నుంచి ఏం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? మెథడ్ 1. 2 నుంచి ఏం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? మెథడ్ 2 అండ్ 3 నుంచి ఏం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? మెథడ్ 3. ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. సో ఇవన్నీ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్? సో నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తామా? ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్? C1, C1, C2, C1, C2. సో C1 తోని ఏం కాల్ చేయొచ్చు? మెథడ్ 1. సో C2 తోని ఏం కాల్ చేయొచ్చు? సో C3 తోని మెథడ్ ఏం కాల్ చేయొచ్చు? క్లియర్? క్లియర్? Right. So go to the command prompt and execute the program. Go to the command prompt and execute the program. So simple. So Java C space my app dot Java and Java space my app. Java space my app. So all the methods are executed successfully or not? So method 1 from C1, method 2 from C2, method 3 from C3 is executed or not? So I think spelling mistake. Spelling mistake. So method 3. So method 3. Just a minute. Method 3. Okay. We'll go to the C3. We'll go to the C3. So method 3 from C3. Method 3 from C3.
Observe here. So method 1 from C1, method 2 from C2, method 3 from C3 is executed successfully or not, right? So ఎన్ని క్లాసెస్ రాసాం మనం ఇక్కడ, ఎన్ని క్లాసెస్ రాసాం, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? సపోజ్ let us assume there is a requirement, there is a requirement or application or project లో ఒకవేళ 100 క్లాసెస్ రాసాము, 100 క్లాసెస్ రాసాము, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనము, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? 100 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలా? సో 100 లైన్స్, 100 లైన్స్ కోడ్ ఏముంటది? ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏముంటది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషనే ఉంటది. సో కోడ్ ఏమవుతుంది? లెంతీ అవుతుంది. కోడ్ ఏమవుతుంది? లెంతీ అవుతుంది. టు ఓవర్కమ్ ది లెంతీ కోడ్, okay, so Java introduces inheritance concept. Java introduces inheritance concept. So దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే we no need to create multiple objects. We no need to create multiple objects. With the help of only one object, with the help of only one object, we should access all the methods. We should access all the methods. That is what inheritance. So simple. You go to the C3. We'll use a keyword called as extends. We'll use a keyword called as extend. So C3 extends C2. So C3 extends C2. Meaning is C3 is a subclass and C2 is a superclass. And in C2 also we'll use the same thing. Extends. So in this example, C2 is a, C1 is a, in C1 is a superclass, C2 is a, C3 is a, both are subclasses. So C3 extends, C2 extends, C1 extends, C1 extends, C1 extends. There is a superclass called as, there is a superclass called as, there is a superclass called as. So C3 extend, C3 extends, C2 extends, C1 extends. This is the hierarchy. This is the hierarchy. So C3 is a subclass to, C2 is a subclass to, C1 is a subclass to. Got the clarity? Object is the superclass to, object is the superclass to all the class. Yes or no? Object is the superclass to. So C1 is the superclass to C2 as well as C3. C1 is a superclass to C2 as well as C3. C2 is a superclass to C3. So C3 is a submost class. Object is the supermost class. So if any objects create cheyachu ante, you no need to create C1 and C2. You no need to create C1 and C2. With the help of C3. What is C3? Submost object. Submost object. With the help of submost object, we can access subclass method as well as its superclass methods. Subclass method as well as its superclass method. Subclass methods same unnai, method 3. Superclass methods same unnai, method 2 and method 1. So variable enti ikkada, suppose let us assume th. Let us assume th. So th dot method 1, th dot method 2 and th dot method 3. సో ప్రీవియస్ గా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము, ఇప్పుడు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? C3 means submost class. C3 means submost class. ఎన్ని మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాము? Submost class methods as well as super class method, as well as super class method. సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి?
ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? వన్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కాల్ చేస్తున్నాము? త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము. సో జావా సి స్పేస్ మై యాప్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ మై యాప్, జావా స్పేస్ మై యాప్. సో మెథడ్ 1 ఫ్రమ్ C1, మెథడ్ 2 ఫ్రమ్ C2 అండ్ మెథడ్ 3 ఫ్రమ్ C3. సో ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ తోని మల్టిపుల్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? ఇదంతా ఎప్పుడు పాసిబుల్? So this is called as getting the properties from one class to another class, from one class to another class is called as so ఇప్పుడు చెప్పండి, what is C3? Submost class. What is object? Supermost class. So next, okay, thank God. This is object. Yes or no? New C3 is object. And what is this? This is the variable and this is class. This is class. The same object is assigned to a same class or not? Say yes or no? So a object is the C3 object. A object is the and దేనికి అసైన్ చేసాము? Okay. So C3 is a subclass object or superclass object? దేనికి అసైన్ చేసాం? మళ్ళీ సబ్ క్లాస్ కి యాక్సెస్ చేసాం. సపోజ్ ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి అసైన్ చేసాము? సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని సూపర్ క్లాస్ కి అసైన్ చేయొచ్చా? సబ్ ని సూపర్ కి అసైన్ చేయొచ్చా? క్వశ్చన్ క్లారిటీగా వినండి, క్వశ్చన్ క్లారిటీగా వినండి. సబ్ క్లాస్ ని సూపర్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సబ్ క్లాస్ ని సూపర్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? క్వశ్చన్ క్లారిటీగా వినండి. సబ్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్. సో సబ్ ని సూపర్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? బట్ సూపర్ ని సూప్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సబ్ ని సూపర్ లో స్టోర్ చేస్తాం కానీ సూపర్ ని షూరా? గ్యారంటీయా? This is possible. This is possible, but this is not possible. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? C2 అని అందరికి తెలుసు యారా. సబ్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్? పాసిబులా? వాట్ నాట్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్ కాదు, నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే సో ఇది ఏ క్లాసు? సూపర్. ఇదే క్లాసు. సో సూపర్ క్లాస్ ని సబ్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సో ఎర్రర్ చూడండి, కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంపార్టెంటా, డేటా టైప్స్ ఇంపార్టెంటా? ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంపార్టెంటా, డేటా టైప్స్ ఇంపార్టెంటా? ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంపార్టెంటా? సో ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు సబ్ టైప్ సూపర్ టైప్ అని? ఇంటూ లాంగ్, ఇంటూ లాంగ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది? అంతే కదా, డేటా టైప్స్ కాన్సెప్టే. తేడా ఏమన్నా ఉందా? అక్కడ డేటా టైప్, ఇక్కడ ఏంటి? క్లాసెస్. అక్కడ డేటా టైప్స్, ఇక్కడ ఏంటి? అక్కడ ప్రిమిటివ్ టైప్స్, ఇక్కడ ఏంటి? ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఏం స్టోర్ చేస్తాం? నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఏం స్టోర్ చేస్తాం? క్లారిటీ వచ్చిందా? క్లియర్ గానే ఉందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, జావా అంటే సింపులా నా కాంప్లికేటెడా? సింపుల్ అనిపిస్తుందా, కాంప్లికేటెడా?
రైట్. ఇంకా అయిపోలే. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు ఇచ్చిన సిలబస్ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అయితే నేను డైరెక్ట్గా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టార్ట్ చేయగలను. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్హెరిటెన్స్. వితౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది అర్థం కాదు. అది నా గ్యారంటీ. సో ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. రైట్. సో ఇదంతా దేనికోసం అంటే నేను సెట్ చేసుకుంటున్నా. ఏం సెట్ చేసుకుంటున్నా? బేసిక్స్. ఓకే. ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? అసలు మీకు జావా ఐడియా ఉందో లేదో, తర్వాత క్లాస్, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్, తర్వాత ప్రిమిటివ్ ఐ నాన్ ప్రిమిటివ్, తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటిది? గెటింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు. సో అది ఎట్లా పాసిబుల్? బై యూజింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాసాము? C3 ఎక్స్టెండ్ C2. సో C2 ఎక్స్టెండ్ C1 ఎక్స్టెండ్. సో ఆబ్జెక్ట్ is the super class to all the Java class. Object is the super class to all the. సింపుల్. ఇప్పుడు అసలు టాపిక్ వచ్చేది. సో డేటా టైప్స్ ఎన్ని రకాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ప్రిమిటివ్ అండ్ అరేస్. అంటే ఏం చెప్తారు? మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఆన్సర్ చేసే ముందు బాయ్స్, ఆన్సర్ చేసే ముందు ఏంటంటే మనం ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాం? ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాము? జావా క్లాస్ ఏనా? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు జావా అడుగుతున్నాను. వాట్ ఆర్ అరేస్? రైట్. సో ఈ బాయ్స్ నుంచి ఎవరన్నా ఒక్కరు చెప్పండి అరేస్ అండి. చెప్పు పర్లేదు, చెప్పు, ఏదైనా పర్లేదు, చెప్పు. సైలెన్స్. మీ దగ్గర కూడా వస్తాను. సైలెన్స్. సో క్లాస్ చెప్పాలా వద్దా? క్లాస్ చెప్పాలా వద్దా? బానే ఉందా? నేర్చుకోగలుగుతారా? మరి మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎలా చెప్తారు? చెప్పారు కదా, చెప్పు. లే. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. అరేస్ అంటే రో అండ్ కాలమ్స్. అరే అంటే మీనింగ్ చెప్పు, తర్వాత రో అండ్ కాలమ్. అరేస్ అంటే ఏం చెప్తావు? సిమిలర్. లే. సైలెన్స్. అరేస్ అంటే ఏం చెప్తాం? చూస్తున్నావా డెఫినేషన్? చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. రాదా? వస్తా రాదా? క్లారిటీ. అరేస్ అంటే ఏం చెప్తావు? ఐడియా లేదు. సిమిలర్ డేటా, సిమిలర్ డేటా టైప్. అరే అంటే ఏం చెప్తావు? ఐడియా లేదు. మీరేం చెప్తారు ఐడియా? అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు? కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా. సేమ్ ఆన్సరా? అందరిది ఒకటే ఆన్సర్. కలెక్షన్ ఆఫ్ అరే ఇస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరే వేరే ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయలేమా? సైలెన్స్. రైట్. సో అందరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే అరే ఇస్ నథింగ్ బట్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్. వేరే ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయలేమా? చేయొచ్చా? ఎలా చేస్తారు? సైలెన్స్ గా ఉంటే నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుంది. మీరు అల్లరి చేసినంత మాత్రాన క్లాస్ ఏం ఆగిపోదు. ఓకే. ఏంటంటే సింపుల్ వేలో, అండర్స్టాండింగ్ వేలో క్లాస్ చెప్పాలని. ఓకే.
మీకు యూనిట్ 4 యూనిట్ 5 క్లారిటీగా వచ్చేస్తుంది. మీరు నోట్స్ రాయకుండా నోట్స్ రాసినట్టే లెక్క. ఎందుకు అంటే నేను ఇచ్చే కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ మీరు నోట్స్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, జావా అంటే ఏం చెప్తారు? జావా ఈజ్ సంథింగ్ ఐడియా వచ్చింది కదా. సో స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఐడియా వచ్చింది కదా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలంటే ఐడియా వచ్చింది కదా. సో క్లాసెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఐడియా వచ్చింది కదా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంటే ఐడియా వచ్చింది కదా. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే కూడా ఐడియా వచ్చింది కదా. సో ఇన్హెరిటెంట్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా సపరేట్ క్లాసెస్ తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే బదులు ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము? ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో ఎన్ని కాల్ చేస్తాము? అన్ని మెథడ్స్ ని కాల్ చేస్తాము. సో సబ్ క్లాస్ ని సూపర్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? ఇది ఇంపార్టెంట్. సబ్ క్లాస్ ని సూపర్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. బట్ సూపర్ క్లాస్ ని సబ్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయవా? చేయాలి. సో C3ని C2 లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C3ని C2 లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C2ని C1 లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C1ని ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C2ని ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C3ని ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా? Why? Because all are subclasses to object. So రెండు టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రిమిటివ్ అండ్ సో అరే ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము? సింపుల్. int I equals to some dimension equals new int of size. ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు? 3 వాల్యూస్. ఇండెక్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అరేస్ లో? 0 1 2. ఓకే, ఇది ఏం అరే? 1 డైమెన్షనల్. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అరే? ఏం అరే ఇది? ఇంటీజర్. ఏం అరే? వాట్ టైప్ ఆఫ్ అరే? ఇంటీజర్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేయాలి మనము? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్? ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిమిటివ్ టైప్. సో ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారు? I of 0 equals to 101. I of 1 equals to 102. I of 2 or 3. I of 2 equals to స్టోర్ చేయొచ్చా? ఓకే. సపోజ్ there is a class called as ఏం క్లాస్ ఇది? సో ప్రిమిటివా నాన్ ప్రిమిటివా? 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 వాట్ ఇస్ దిస్? ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? ఎందుకు చేంజ్ అయింది? కంటిన్యూస్ అడుగుతుంటే అర్థమైందా మీరు రాంగ్ అని? ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? సో నాన్ ప్రిమిటివ్ మీన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సో నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఏ అరే ఇది? ఇంటీజర్. ఏ అరే ఇది? ఇంటీజర్ అరే. ఇది ఏం అరే? దిస్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ అరే, దిస్ ఈస్. సో ప్రిమిటివ్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేస్తాము? నాన్ ప్రిమిటివ్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తాము? ఓకే,
ఓకే ఏం స్టోర్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ సో ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి j of 0 j of 0 equals to new integer of 101 new integer of 101 సో ఇదేంటి ఆబ్జెక్టా వాల్యూనా ఆబ్జెక్టా వాల్యూనా ఆబ్జెక్ట్ సో అట్లానే ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు మనము 3 వాల్యూస్ ఎన్ని వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ 102 and 103 103 and j of 1 and j of 2 సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ సో దిస్ ఈస్ what ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ అరే ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ అరే ఏం స్టోర్ చేస్తాము సో ఇదేంటి నాన్ ప్రిమిటివ్ అరే ఏం స్టోర్ చేస్తాము రైట్ రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏం అరే ఇప్పుడు లాంగ్ అరే ఆర్ నాట్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ ప్రిమిటివ్ మీన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఏం వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎట్లా స్టోర్ చేయొచ్చు i of 0 equals to a what is a 101 ఏ టైప్ ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏ అరేలో స్టోర్ చేస్తున్నాము సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని లాంగ్ లో స్టోర్ చేయొచ్చా సో మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ సబ్ టైప్ ని ఓకే i of 1 equals to b i of 2 equals to c ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము లాంగ్ సపోజ్ array size is 4 long d equals to something data I of 3 equals to d సో ఇప్పుడు ఏం స్టోర్ చేసాము d అనేది ఏంటి abc అనేది ఏంటి ఏ అరేలో స్టోర్ చేసాం అంటే లాంగ్ అరేలో ఎన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు 4 ఏం స్టోర్ చేయొచ్చు లాంగ్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేయొచ్చు వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేం వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు ఇంటూ వాల్యూస్ ఆర్ అంటే ఒక అరే క్రియేట్ చేస్తే అరేలో ఏం స్టోర్ చేయొచ్చు సేమ్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు లేదా సబ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు అంతేనా సో ఒక అరే క్రియేట్ చేసినామంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు లేదా సబ్ టైప్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు సింపుల్ సో ఇది ఏం అరే డబుల్ అరే ఈ డబుల్ అరేలో వాల్యూ స్టోర్ చేస్తామా ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తామా ఎందుకు వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి సో ప్రిమిటివ్ టైప్ కాబట్టి ఏం స్టోర్ చేస్తాము వాల్యూస్ ఏమేం వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు double values and int values and float values also we can store or not
సార్ నో ఏమేమి స్టోర్ చేయొచ్చు, ఏమేమి స్టోర్ చేయొచ్చు, ఇంట్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101, let us assume x, and float b equals to, so 2.6. So I'll condition, I'll use the extension called as f, and double c equals to some 3.6, 3.6. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు, మనము డబుల్ అరేలో స్టోర్ చేయొచ్చు. x of 0 equals to a, and x of 1 equals to b, and x of 2 equals to c. సో ఏమేమి స్టోర్ చేయొచ్చు డబుల్ అరేలో, సో డబుల్ వాల్యూస్ అండ్ సబ్ టైప్ వాల్యూస్, double values and subtype values. In the same way, integer I is equal to I equals to, so new integer of 5. So primitive or non-primitive? Primitive or non-primitive? Values or object? Values or object? So ఏమేం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఏమేం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ నాట్ ఫ్లోట్, అండ్ సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ సో ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు as well as సింపుల్. ఇది ఏం ఆబ్జెక్ట్ అరే, ఇది ఏం ఆబ్జెక్ట్ అరే, ఏ సూపర్ క్లాస్ కాల్డ్ as object. Primitive or non-primitive? Primitive or non-primitive? So non-primitive means values or object, values or object. ఏ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్, subclasses of, what are the subclasses of object? Integer. What are the subclasses of object? Integer, float, double, log. There are classes or not? Yes or no? For each and every data type there is a class. For each and every data type there is a class. Simple. So int, for int we have integer class, for int we have integer class, for float we have float class, for float we have float class. Next, for double we have double class, and for character we have character class. For boolean we have boolean class. So what is this? ఇదేంటి చెప్పండి, క్లాస్ ఆ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఆ నాన్ ప్రిమిటివ్? సో ఇదేంటి, నాన్, ఇదేంటి, 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 ఇదేంటి. So for each and every primitive data type there is a non-primitive class or not? Yes or no? So ప్రతి primitive data type కి separate class ఉంది, ప్రతి primitive data type కి separate class ఉంది. సో ఈ క్లాస్ ని మనం ఏమంటామంటే wrapper classes. ఏమంటాం? wrapper classes. ఏ క్లాసెస్? wrapper class. So wrapper classes అని దేన్ని అంటాం? For each and every primitive data type
there is a separate class. There is a separate class. ఇంటికి ఇంటీజర్ ఉంది, లాంగ్ కి లాంగ్ ఉంది, ఫ్లోట్ కి ఫ్లోట్ ఉంది, డబుల్ కి డబుల్ ఉంది. అట్లా ప్రతి ప్రిమిటివ్ టైప్ కి ఒక క్లాస్ అనేది ఉంది. ఆ క్లాసెస్ ని మనం ఏమంటాం? వ్రాపర్ క్లాసెస్ అంటాం. ఏమంటాం? వ్రాపర్ క్లాస్. సో ఈ వ్రాపర్ క్లాసెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్ ఉన్నదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ప్రిమిటివ్ టైప్ లో ఉన్నదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అందుకే ఏమంటాం? జావా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ సబ్ క్లాస్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆర్ నాట్? Integer is a subclass to object class or not? Float is a subclass to object class or not? Double is a subclass to object class or not? Character is a subclass to object class or not? String is a subclass to object class or not? So like this, every Java class is directly subclass to object class. Directly is a subclass to object class. So subclass object ni superclass lo store cheyocha. చేయొచ్చా? సో ఆబ్జెక్ట్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేయొచ్చు? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్. ఓబీజే ఆఫ్ 0, ఓబీజే ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు ఓబీజే ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటీజర్ ఆఫ్ 101, న్యూ ఇంటీజర్ ఆఫ్ 101 అండ్ ఓబీజే ఆఫ్ 1 equals to, so new or directly string. So student 101 and obj of 2 equals to, so student average, student average. So directly we can store like this or say yes or no? So directly we can store like this, or you can use object also, double object, double object. So double object. Double object. So array lo em store chesnam? Integer, string and so ippudu cheppandi, array is similar, array is similar అనొచ్చా? సో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేద్దాము. ఫర్ లూప్ int I is equal to 0, I less than what is the array here? Object. So how to find out the size of an array? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సైజ్ ని? అరేలో array dot length keyword, array dot length keyword I plus plus. So system dot out dot println, system dot out dot println, system dot out dot println obj of I, obj of I. So go to the command prompt, go to the command prompt, new terminal. So simple, java c space my app dot java, java c space my app dot java. There are some warning, so you no need to consider, you no need to consider. Directly java space my app, java space my app. So 101 student 101 and 98.0. So array lo multi data element store చేయొచ్చా? చేయలేమా? So array is a similar data elements or multi data elements? So in Java, arrays are not data types, arrays are object, arrays are which stores multi data element as well as similar data element. Both the way we can use similar data elements use cheyochu as well as multi data kuda use cheyochu, but in a simple way arrays are object, arrays are object. Clear? So super data type lo sub type store cheyocha? Super data type lo sub type store cheyocha? But sub type lo so C3 ni C2 లో స్టోర్ చేయొచ్చా?
C2ని C1లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C1ని ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సో ఆబ్జెక్ట్ని C1లో స్టోర్ చేయొచ్చా? ఆబ్జెక్ట్ని C2లో స్టోర్ చేయొచ్చా? సో ఆబ్జెక్ట్ని C3లో స్టోర్ చేయొచ్చా? C1ని C3లో స్టోర్ చేయొచ్చా? వై? బికాస్ సూపర్ క్లాస్ ని సబ్ క్లాస్ లో స్టోర్ చేయలేము, బట్ సబ్ క్లాస్ కి ఐఎమ్ డన్. సో now you will understand what is exception. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థం. సింపుల్. ఏంటి? టైం అయిపోయిందా? ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు చెప్పారు మీకు? ఎవరన్నా చెప్పారా మీకు? ఎవరు చెప్పారు మీకు? సింపుల్ గా చెప్పండి, టైం అయిపోయిందని ఎవరు చెప్పారు మీకు? సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుందా? టైం అయిపోయిందని నాకు కూడా తెలుసు, బట్ కొంచెం డిస్కషన్ చేయాలి. వదిలేదు. మీరు మీరు క్లా మీరు క్లాస్ లో ఎంత అల్లరి చేస్తే టైం అంత ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. మీరు ఎంత క్లాస్ లో ఎంత సైలెంట్ గా ఉంటే టైం అంతా డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీ ఇష్టం. మళ్ళీ ఆన్ టైం క్లాస్ కి రాకపోతే మాత్రం నాకు సంబంధం లేదు, మేడం వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. ఓకే? సైలెంట్ గా ఉంటారా, ఇట్లా మాట్లాడతారా? ఉంటారా? ఫుడ్ కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నా. చెప్పినా కదా, మీరు సైలెంట్ ఉండకపోతే 1 వరకు ఉంటా. గ్యారంటీ, నాకేం పనిలే, మీకోసం వచ్చిన నేను. ఓకే, జావా టీచ్ చేయడానికి వచ్చా. సో మీకు చెప్పండి, కావాలంటే ఇంకా 1 అవర్ కాదు, నైట్ అవుట్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, మీరు అలానే మాట్లాడతారు. ఓకే, చెప్తా చెప్తా చెప్తా. అరే యార్, కాన్సెప్ట్లు వద్దా? కాన్సెప్ట్లు కావాలి, లంచ్ కావాలంటే కుదరదు. పంపించడానికి కుదరదు కాన్సెప్ట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, మాట్లాడితే మాత్రం 1 గ్యారంటీ. మళ్ళీ 1:30కే రావాలి అందరూ. అది రూల్. మీ ఇష్టం, నేనేం చేయలేను. ఎప్పుడు వెళ్ళడం అనేది మీ చేతిలో ఉంది, నా చేతిలో లేదు. మీరు 1కి వెళ్ళినా, 1:15కి వెళ్ళినా, 1:30కి వెళ్ళినా 1:30కే రావాలి. ఎందుకు మీకు డిప్లొమాకే ఇంత డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు మీకు? ఒకసారి చెప్తే వినాలిగా, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? వింటావా వినావా? ఎక్స్ట్రాలు వద్దు, కామ్గా వచ్చావు. ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా రాయలేరు, క్లాస్లో మాత్రం బాగా మాట్లాడతారు.
ఎక్సెప్షన్ అదేం కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ది సూపర్ క్లాస్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఇది సూపర్ క్లాస్ టు ఆల్ ది కొన్ని క్లాసెస్ ఏమున్నాయి అన్నిట్లలో కామన్ గా ఏముంది కొన్నిట్లలో ఏముంది కొన్నిట్లలో ఏముంది సో కొన్నిట్లలో ఏముంది కొన్నిట్లలో సో రెండు ఒకటి ఎక్సెప్షన్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా దేనికి థ్రోవబుల్ తర్వాత సో ఫస్ట్ ఏంటి సెకండ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి సో సింపుల్ started with arithmetic started with capital దేనికి రాస్తాము ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి అవేంటి ఇదేంటి అదేంటి simple there are two types of classes there are two types of classes. One is exception is the class and exception is the super class to all the exception error is a class to super class to all the error classes and throwable is the super class to all the exception and so object is the super class to all the so ippudu cheppandi so what is the exception arithmetic so arithmetic exception is a subclass to runtime exception is a subclass to exception is a subclass to throwable is a subclass to so arithmetic exception object ni runtime lo store cheyocha arithmetic exception lo store cheyocha arithmetic exception ni throwable lo store cheyocha arithmetic exception ni object lo store cheyocha this is hierarchy ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇది సబ్ క్లాసులు ఇవన్నీ సూపర్ ఓకే విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసెస్ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ మిస్ అయినారంటే సో ఐ am not responsible okay so come to the class and listen the class right you can leave